Hello, dear friends. Let's learn some English words. First one, tentative. Tentative means താൽക്കാലികമായ. Second one, meticulous. Meticulous means അതി ശ്രദ്ധാലുവായ. Next one, reticent. Reticent means മൗനശീലനായ. Next one, bloat. Bloat means വികസിപ്പിക്കുക. Next one, deflection. Deflection means വ്യതിയാനം. Next one, verbose. Verbose means വാചാലനായ. Last one, starve. Starve means പട്ടിണി കിടക്കുക. Dear friends, let's see one more. First one, tentative. Tentative means താൽക്കാലികമായ. Second one, meticulous. Meticulous means അതിശ്രദ്ധാലുവായ. Third one, reticent. Reticent means മൗനശീലനായ. Fourth one, bloat. Bloat means വികസിപ്പിക്കുക. Fifth one, deflection. Deflection means വ്യതിയാനം. Next one, verbose. Verbose means വാചാലനായ. Last one, starve. Starve means പട്ടിണി കിടക്കുക. Starve is a common word. We are always using starvation like that. Okay, thank you, dear friends. Goodbye.